Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Pour la Victime Minute du 16 octobre 2020, on a une Victime Minute vraiment relax aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose qui a été annoncé ce matin, sadly. Mais on recap le Night City Wire numéro 4 portant sur Cyberpunk 2077. Puis parlant justement de Cyberpunk, question de la semaine, on commence la Victime Minute avec ça puisque ça fait 2 jours que je l'oublie. Habituellement, on fait la question de la semaine à chaque mercredi. Mais because my stupid ass completely forgot. Donc, on commence avec ça ce matin. Puis, on regarde quelques trailers pour Neo DLC, Mortal Kombat character. Stuff like that. J'essaie de penser à the top of my head. Comme j'ai dit, Victime Minute très relax. On a passé probablement le 3/4 du stream à partir des parenthèses par rapport avec les news aujourd'hui. Anyway. Fait que enjoy le ramassis de nouvelles que j'ai pu concocter en ce recap abrégé de la Victime Minute. Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, le user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La Victime Minute. Avec Victim. Shit, j'ai oublié d'activer le green screen. And whoops, wrong scene. Fuck, everything's fucked. Ok, en manchette ce matin pour la Victime Minute. That was bad. On va faire la petite question de la semaine d'abord et avant tout, avant que j'oublie. Parce que ça fait 2 jours que je suis censé la faire. And I keep forgetting. So we'll do it right now. Parce que justement, on va commencer avec le Night City Wire. Fait que c'est un peu. Ça suit, hein? On est fort dans les segways ici pendant la Victime Minute. Donc, question de la semaine. Sur mes réseaux sociaux, je vous ai posé la question suite à la controverse de la semaine dernière avec Cyberpunk et tout le crunch culture. Est-ce que le crunch culture a sa place dans l'industrie du jeu vidéo? Fait que feel free to chime in the chat si vous avez des opinions que vous n'avez pas eu le temps de faire passer, soit dans le Discord ou sur mes réseaux sociaux. Mais je vais lire les réponses que j'ai eues au travers de Twitter, Instagram et Discord. Donc, here we go. Shout out Instagram qui a step up leur game cette semaine, mais Twitter c'était dead. Personne ne m'a tweet out. Mais Instagram, après que je leur ai mis de la pression, ils ont répondu. Sur ce, let's start. Avec Jérémy Gilbert officiel qui dit sur Instagram, seulement si c'est payé temps double, as I said, Ubisoft payait pas le crunch, by the way, en 2014. Sirène de guerre mondiale, yeah, indeed. Puis la raison pourquoi on en a déjà parlé dans le stream justement du crunch culture, mais la raison pourquoi je l'ai ramené en tant que question de la semaine, c'est que je me suis dit, tu sais, in the heat of the moment, il y a des affaires qui se disent dans le Twitch chat, ça peut être pris de tout bord, de tout côté, mais là si je vous laisse du temps à réfléchir puis à come up avec genre votre opinion ahead of time, maybe ça va engage comme une discussion plus civilisée. Si je peux le dire de même. On a Simrock qui dit également sur Instagram, fuck all, c'est au higher staff de déterminer des deadlines qui ont plus de sens. Ce qui est quand même un fait. Effectivement, je pense que les higher-ups doivent mettre des deadlines qui sont moins demandants au niveau du personnel. Mais en même temps, tu sais, it's all about business, it's all about making money. Fait que ces higher-ups là, ils ont des higher-ups, tu sais, c'est comme. Ouvre pas la boîte de Pandore, ouais. On a également Miss Madame qui dit sur Instagram, comme dans n'importe quel métier, la minute que ça compromet la santé mentale et physique des employés, c'est un gros non selon moi. J'adore cette réponse-là. Je pense que c'est vraiment là que c'est là que le comment dire, que la coupure doit être faite. Aussitôt qu'il y ait des répercussions au niveau physique et mental qui sont présentes, c'est là que ça devient problématique. Parce que, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, moi, honnêtement, faire du stand-over, ça me dérangerait pas. Mais c'est juste qu'au fait de faire du stand-over qui néglige ma santé
autant physique et mental, là, c'est là que je comprends le problème avec tout ça. Surtout mental pour en avoir vécu, et je faisais pas de Cyberpunk, moi là, juste des images flash, tu sais. Du côté, justement, Alexis, dans le Discord, c'est Mario que t'as acheté. Ouais, mais ça s'en fout, j'ai pas demandé d'avoir un Mario à chaque mois, j'ai demandé d'avoir un Mario Remake. Mario 64 Remake. Which I didn't get, but I still bought the fucking game. Alexis qui dit sur Discord, je vais catégoriser ça en 2 couleurs. Des fois, on est en rouge, qui est en parenthèse crunch, et des fois en vert, c'est relax. Quand c'est vert, est-ce que l'employeur paye moins? Quand le monde passe leur après-midi sur Twitch en travaillant, est-ce qu'ils font 50% de leur salaire? Pourtant, quand tu es dans le rouge, ton employeur doit te payer tant et demi, ou même tant double. C'est une loi du travail ici. Je pense qu'à la fin de l'année, on balance le vert et le rouge, et ça donne un beau jaune. Oui, il y a des exceptions dans tout, et l'égalité, ça n'existe pas, mais du monde sous-payé et du... Mais il y a du monde sous-payé et il y a du monde surpayé. Effectivement, mais tu sais, dans le cas de CD Projekt Red, j'ai aucune idée des lois en fucking... Je pense que c'est en Poland, si je me trompe pas. In Poland, you work 8 hours per day, 40 hours per week. Every hour you work more than 8 hours a day and 40-hour weeks counts as overtime work according to Polish labor law. You are not allowed to work more than 8 hours extra per week and a maximum of 150 hours overtime per year. Ok. Faudrait savoir combien d'heures supplémentaires CD Projekt Red ils demandent ou les employés font là-bas. Justement, Babouche, c'est écrit sur Discord. Si le crunch est sous la forme d'un volontariat véritable, qu'il est bien payé ou compensé et qu'il se limite à un temps limité, j'ai pas de souci contre ça. Cependant, c'est jamais le cas. Effectivement. Donc, je suis contre dans ce contexte-là Rockstar, EA, Ubi, CD Projekt. Quand le crunch dure des mois et qu'il se passe dans des pays où des droits de travail quasiment inexistants où le salarié n'a donc aucun pouvoir de négociation, ça me convient pas parce que ça détruit des humains. Pour rappel, le gars de MPC ont crunch comme des malades pour sauver le film Sonic. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? La perte de leur emploi, idem avec ceux qui ont fait Cats, et la liste est longue, le crunch ne profite qu'aux actionnaires, à personne d'autre. C'est vrai, hein? J'ai aimé la comparaison que tu as faite avec le film de Sonic, parce que what the fuck happened avec le film de Sonic? Ils ont sorti le trailer, everyone shit on it, ils ont modifié le look de Sonic, puis oui, il va y avoir un sequel, mais at the end of the day, est-ce que ça a été worth it? Est-ce que ça a rapporté? Puis finalement, on a Méo qui dit avoir vécu le crunch souvent pour des projets que j'ai zéro intérêt, mais c'est la job de faire sortir à temps le travail. C'est juste normal. Peu importe l'entreprise, c'est le nom de la compagnie qui est en jeu et les futurs contrats si genre jamais à temps ton produit. Donc un blitz à donner en fin de projet est toujours commun. On l'a fait à l'école, on l'a fait dans la vie de tous les jours, et le fait que ce soit obligatoire à tous rend ça plus uniforme, car si seulement le monde qui sont volontaires le font et qui manque de staff, ça va juste partir de la merde interne entre les employés qui veulent pas le faire. Ouais, c'est normal, mais paie en conséquence, je me dis. Yeah, mais c'est ça. Paie en conséquence, puis fais pas en sorte que ça néglige la santé mentale et la santé physique de tes employés. Je pense que c'est ça l'optimal... situation pour tout ce qui est crunch culture. Fait que, continuons avec CD Projekt Red. Hier, il y avait le 4e Night City Wire. On va l'écouter en intégrale aujourd'hui parce que, j'ai pas grand chose à vous partager pour la VIICTIIMINUTE. Fait que, ça a disparu avec mon segment de musique de tantôt. Welcome to Night City Wire Episode 4, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. We're going to start today's episode by giving you a look at just some of the vehicles you might procure during your time in Night City, and having a chat to senior vehicle artist Paul, who's going to give us a little bit more information before we take you behind the scenes and a look at the lengths the teams have gone to bring vehicles to life. We're also going to have news on an exciting collaboration. Then we're going to be talking about fashion and styles in Night City before we recap the incredibly talented finalists in our C'est vrai, elle ressemble un petit peu à la même coupe de cheveux.
We'll then wrap up today's Blonde André episode with Waters some qui nous about explique les failure. chars. There is a lot to talk about. So, let's get started. In a huge open world like Night City, you need a chill ride to get around fast. Chill ride. And in Cyberpunk 2077, there are tons of cool vehicles to choose from. Get this. 4-liter engine, 6-cylinder, goes from 0 to 100 in 3.2 seconds. You fucking believe that? Oh man. Ride a motorcycle We've looks crafted really every cool. car and motorbike with amazing attention to detail. On the chassis, the body, C'est not to plutôt mention the précis. interiors. You can expect everyone not only to look unique, but to deliver a unique driving experience. All right, show me what you got. Don't expect advanced tech or la luxurious musique est materials nice. here. Nuh-uh. Yeah, not the size What that the counts, fuck? I guess. This class is mostly utility vehicles and low-end clunkers made for every pocket. Hold on. It's a wreck. My Just that damn music, wreck. man. So Well, good. definitely no guy or girl magnet. If you need to impress, look to this class alone. I'm putting my ride on the line. Either Fully you match it in gangsters. cash, or you can forget about the fight. In 3080. With these wheels, no expense has been spared, no frill ignored. Their plush interiors decked out in all the latest tech, while you get to sit back and enjoy the ride. Masterful engineering and Aye, practical aye. design. Trucks Why the and fuck would you tanks drive for a when truck? You need power and brute force. Hell of a machine. Meat beast. My pride Can and I joy. run 2077? And these Yeah. monsters are literally unstoppable. These are for chooms who love the smell of exhaust and the roar of street wildlife. Their powerful engines and exchangeable les parts Civic make them montés. perfect for tuning. Come on! I want to smell that choo-choo burn! To fuck shit up, that's why. Whether it's street racing, running from the NCPD, or just showing off in the streets, with these high-powered beasts, you will have only My God. respect. Le détail dans l'intérieur du char. If you need speed and armor, the hypercar class is for you. It means precise bodywork, built-in LiDAR arrays, and really expensive materials. Imagine you're sitting on a pile of eddies. Probably less than 1,000 people in the world can afford the Erendite. Les chars pas de windshield. Wait, j'avais même pas remarqué. Hein? What the fuck? They will take you places you never dreamed you'd go. Oh, and original vehicles are not all you'll find in 2077. We also found room on our roster for some true automotive icons. Ooh. Floor it, V. Hein? Paul, thank you so much for joining us. I think it's fair to say we've come a really Ils ont long way utilisé from genre une marque de Roach char que je Witcher, connais pas. so that Juste there's la a lot to talk Batmobile. about. Yep, there's a lot to talk about. What do you want to talk about? Well, let's start with the various classes of different cars, because in the video we saw there were things like economy and luxury vehicles. But can you tell us a bit more Go, about their Alexis. kind of design philosophy? What does each kind of class offer when people are driving them around Night City? Ouais, for a Absolutely. 6. Depending on the variation of the car that you're either buying or Ah ouais, stealing. sa propre depending on your brand de flavor. bike. Je savais même pas you'll qu'il y en notice a that they avec don't ça. just look different, but they'll also drive different and feel different. If you're buying or stealing a nice fancy looking sports color version of a car, you'll notice that it drives, faster, sounds a little bit more punchy and sporty than, for example, a junkier C'est ça que tu version vois à of quel that point same les car. acteurs You sont can investis have dans leur, solar panels tied to the roof, or some other dans leur pipes that craft. are hot wiring, some other, cyberpunk components in your car. C'est plus que juste des acteurs. And well, if it looks cheap, it probably drives cheap too. So it seems that not only do the cars look good on the outside, but there's an awful lot of detail on the inside as well. Things like the dashboard. So can you tell us more about that? Because I know if you find a Quadra Type 66 in the city,
it's going to look totally different from the Quadra Type 66 Il me semble qu'on le voit dans that began its la driving out in the présentation. Badlands, both outside and inside. Yep, definitely. If you're about to steal a very nice high-end car, for example, when you get in, you'll see the dashboard light up nicely. You'll see your dial indicators revving a little bit. But that may not exist for a junk version at all. It may have the dashboard ripped out completely. No matter what your flavor is, you'll find something that suits your needs. So what about racing then? Will there be racing? Because I know people have been asking. Yeah, will there be absolutely racing? Going to have several races in the game. Different locations, if you know you're going to be driving in the Badlands. Maybe bring a Nomad car, because it's just built to driving in the Badlands. But if you know you're going to be racing in Night City, just bring the hottest wheels you've got. C'est très, ouais, c'est un big vibe ce jeu-là. No matter where you're racing though, c'est un big you need to bring a vibe gun, because this is rushing Night City and you over. never know what's going to happen. Okay, so you talk about bringing cars then. Let's talk about like storing and calling cars, because we know people can steal them. But what if somebody's found a car and they absolutely love this particular one? Is there a way for players to kind of build that collection? And then how do they actually, you know, summon them? Well, summoning cars works pretty much the same as you would summon roaches. Jaune fucking Your flu. transportation may or may not show up on a roof somewhere, but you know, we're still working on fixing some bugs here and there. But yeah, if there's a car that you really, really like very much, if you can't wait to own a Quadra or a Type 66, you'll get a message from your fixer and says, hey, I've got a Quadra for sale for you, you want to buy it? All you have to do is drive over, pay the money, and you've got your very own Quadra. Not to mention that every single vehicle that you buy, every single player vehicle, is absolutely unique in every way. It's got a unique interior, unique exterior, paint job. You know, Les détails, man, ça like crazy, the amount of detail. So in the video, we did mention there was space for a true automotive icon. Do you want to reveal what that actually is? Of course. The car in question here is Johnny Silverhand's car. And Johnny Silverhand is, well, he's a big rocker boy and he needs some wheels to match. So we gave him a 911 Porsche from 1977, which means in 2077, Johnny's car is going to be exactly 100 years old. Well, Paul, thank you so much for your time today. Personally, I think I'm going to try and balance being a super cool badass mercenary and driving a Mai Mai, because I love that little car. I think I could do it, right? I could be cool and in a Mai Mai. Definitely. What the fuck? My Mai is absolutely cool as long as you stay on the road and not on the sidewalk. I'll try my very best. We'll see. In past episodes, we've said that music plays a huge part in bringing Night City to life. But it's not just Je trouve pas ça nice. T'es-tu en congé? Je t'en arrête de travail, Crazy. And capture the sounds that really bring these vehicles Qui va to prendre life. la smart? I mean, they might have had C'est some pas fun badass, driving la them, smart car. but I'm pretty sure that's just a perk of the job. Okay, now we got some real life cars. C'est ça. We started with the visuals and then we wanted to like attach a proper sound to the visuals so that you have like a nice feeling or a nice vibe of the complete car. And then we moved on to organizing the whole thing. Early on, we made the decision that we are going to record on the tracks, and then we are going to record cars in movement. We started cooperation with Tomek Choki, who is like very, very well known. And the guy is there. La langue It's really a nice sensation when you're driving with a racing driver and then he pushes the car to the limits. Like you can feel the G's with the braking and tight cornering, and you can feel the car actually like bending the laws of physics. We wanted to record a broad spectrum of cars, so we started with the powerful T'aimerais mieux les chances si des fucking batteries double screaming tuned V6s, inline 6s, and then we went to V10s. We wanted to grab the off-road cars. We of course grabbed some drift cars just to have the more. Je pense que c'est Smart Delivery confirmed Kevin. We had to assemble a sound group or a sound team that would make the placing of the mics process very, very fast because we had plenty of cars to do in a short time span. We had the team of mechanics from the team, and they helped us immensely. What they've done, they've allowed us to put the microphones into places that we wouldn't be able to access differently. Putting a mic right into the car
They helped us to locate the places that are best. Usually place 3 microphones in the engine bay, 3 microphones. J'aime juste pas les chars, même moi j'aime pas les chars. In the car. Cars are very complex. Les chars dans Cyberpunk look cool. It's very difficult to get all the necessary components that you have to make it sound believable. But we were trying to look for something that would give us the character of the engine. Some Pimp My Ride type vibes. We wanted to use normal organic electric engine that you could actually have in the nowadays car. We didn't want the engines to be futuristic sci-fi-ish sounding. We want them much more organic, much more down to earth, something that would represent the combustion engine. Je pense qu'on a juste choisi des autos pour leur sound, puis on customise la plupart. It makes you feel like you are in a car of the future, and some car might talk to you, other car might have blips and bobs that will make you feel like you're in a futuristic vehicle. Oh, check ça le volant, man! C'est sick, là! We wanted to be very close to what Mike set up in the lore, and early on we decided to record Johnny's original car, which is Porsche 911 930 from 1977. We recorded on dyno in control environment in a chamber. We could put Mike in very different places. Porsche 930 that we recorded is the only car really that will be really sounding like the real car in the real world. C'est fou, hein? Et quand tu joues à un jeu, tu penses pas qu'il y a du monde, leur job, c'est mettre des micros dans un char pour record le son du char. We recorded more than 40 vehicles. Moi, je pense pas à ça là, quand je joue à un jeu. For a game that is not really a racing game. Truth being told, this was the hardest part in my sound career, and I'm very proud of what we achieved with the sound team. This was something that we didn't do before, so creating the designs, creating the technology behind how the sound behaves, that's the best thing actually I ever did in my sound career. Ouais, non, mais obviously, là, Silent Owl. Obviously. There has been a lot of talk about cars so far, so let's take a look at another I know, collaboration. c'est clair, This time with Johnny Silverhand. Among Us says hi. Keanu Reeves. Oh, there he is. Smell. The travel. Yeah. Journey. Freedom. No, you know, it's not like deeper. Trésor national, Keanu. Moi, je pense pas dans le jeu, là, tu vas avoir des spaceships, Alexis. I'm Guard Hollinger. I'm Keanu Reeves. And we're here as representatives of Arch Motorcycle, and we're doing some audio recording for CYBERPUNK 2077. C'est vraiment nice de voir un acteur comme Keanu s'investir autant dans le jeu, là. Il aurait pu juste comme, hey, j'ai ma face dans le jeu, fuck you, I'm getting the bag. Mais non, man. The motorcycles are built on a production platform, but each one is designed to be able to be personalized. Nice guy-ish actor. Oh, t'as-tu Speed, Alexis? The Keanu movie. Actually, c'est Matrix, là, le Keanu movie, mais... Actually, non, ce serait John Wick, I guess, le Keanu movie maintenant. When CD Projekt Red approached me about doing CYBERPUNK 2077, they also spoke about integrating. They were fans of, or I guess people who worked at the company were fans of Arch Motorcycle, and so they broached the idea of creating kind of specialized CYBERPUNK 2077 version of the Arch Motorcycle. Alexis a juste des hot takes. Beaucoup de hot takes. We have a motorcycle we've designed and we've been developing called the Method 143. Mais c'est vrai qu'il y a des rôles de Keanu. I think in particular was a creative inspiration for the designers, so they sort of used that as a basis and then went further. So it has a totally different, crazy looking power plant. We did a little customization.
It's good. I like it. Just mes cheveux. Today we're capturing sounds, getting some actual sounds of a power plant, drivetrain, and characteristics of the motorcycle, which I'm sure they will, you know, have play with and stuff, but the source will be pure. It has a sort of a racing engine in it compared to our production motorcycles. It has a dual exhaust system, and it sounds pretty. Sounds good. I could definitely blindfold you Sounds tell good. that that's the Method 143-ish sounding motorcycle. Yeah. Damn. Félicitations. C'est quand même un milestone. In this day and age, 12 ans, là. Aspect of the game. Some good cool, stuff. like, to be on a bike and hearing that going through the city streets and For sure, Jim. into the madness and mayhem. As with all episodes of Night City Wire, if you're tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channels soon. Now it's time to talk about styles in Night City. Are you more kitsch or neo-militarism? Kitsch. Définitivement kitsch. Welcome to the brief authoritative history of Night City. This chapter is devoted to so-called styles, deeply linked with the history of the world, and a very important aspect of life in the city. You can find them everywhere. In cars, clothes, guns, implants. They are your war paint. As one of our sponsors says, it matters not if you're dead, as long as you're doing it in style. The moves on this girl. Swoosh, swoosh. Slicing them up like sashimi. 4 visual styles are evident in the Night City of 2077, each with its own history, status, and features. Neon hair, illuminated tattoos, and chrome. Function comes second. Looks are what matter. Ça, c'est some futuristic music. Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams. The Fourth Corporate War broke out, and entropism was born. Vast and deep crises forced people to find ways to survive by any means. Getting the job done, no matter how, was the primary goal. The look? Fait que ça, c'est les pauvres. Who cares? I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Fuck them. Fuck this Pauvre job. redneck. Fuck this city. Deadly elegance without ostentation. Corporate, militaristic fashion, mostly seen in the wealthier parts of town. Substance over style, that's the motto. Mais I guess ça va. Ton style va fitter avec la classe que tu pognes, là. Je pense pas que tu peux être genre. C'est quoi la classe justement que t'es comme plus dans les higher-ups? Tu t'habites des anti-crush, genre. Comme un nomade. Celebrities, brain dance stars, business magnates, Par exemple, heirs Neo to Kids, c'est corporate nice. fortunes and corporate executives. They abandoned the cold, deadly elegance of neo-militarism and returned to the roots of kitsch, but gave it a fresh, new look. Oh shit, these Avec heads. les côtes de fourrure, Seems like là. I just brushed something and sparks fly. Avec le gros char. Damn, avez-vous vu à quel Thank point you for ça your pop attention. visuellement ce We wish jeu-là? you a là? very pleasant stay in our marvelous metropolis. Good luck and goodbye. NC's legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Hey, c'est CeeLo Green. Luckily, matters
from matters not where you start. What matters here is the DJ Khaled would be... Ah, définitivement. Définitivement. Just before this episode started, you might have tuned in early and seen our Cyberpunk cosplay contest finale. But just in case you've missed it, we've prepared a little summary for you featuring our very talented finalists. In I will skip ahead, alright? Cosplay contest, we thought they have been players to meet. Elle doit mettre sa chaise dans le calice. Cyberpunk 2077. Wait, what is this? Stadia? Now, before we wrap up today's episode, there is one more thing to talk about. Previously, we announced that Cyberpunk 2077 was coming to Stadia, and today we can tell you that it is arriving on November 19th alongside other platforms. Joueur sans fromage is hyped! Starting now. Night City Wire is almost over, but if you do want just a little bit more, then stay tuned right here on the Twitch channel and join us for our post show. As always, don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels shortly, and we'll be back with Night City Wire episode 5 soon. No, actually, there is one more thing we're going to show you. Welcome to the diner. All right. So what do you want? Supercar? Big house? You want to rule this city? Hello. Well, you ain't getting anywhere without an upgrade. You need a softer touch, stronger spine, because taking over Night City ain't gonna be easy. What the fuck? I'm in. Cyberpunk 2077. Available November 19th. C'est ça? Plays great also on Xbox Series X and PS5. LOL. Ok. Je pense qu'il y avait plus de ça. Si on regarde les NPD numbers en vente de jeux vidéo pour le mois de septembre, vous remarquerez que dans le top 10, toutes consoles confondues, Super Mario 3D All-Stars n'est même pas numéro 1. Je suis surpris. C'est Marvel Avengers qui a leadé le mois de septembre en termes de vente, autant physique que digital. On s'entend aussi que Marvel Avengers est disponible sur plus de plateformes, mais quand même, fucking Mario 3D All-Stars. That game was sold out on Amazon, number one seller on Amazon. Fait que je suis quand même surpris. Fait que top 20 en fait, on va check out le top 20. On a Marvel's Avengers numéro 1. Super Mario 3D All-Stars numéro 2. Numéro 3, Madden NFL 21 qui est sorti en fin août, fait que make sense qu'il est encore dans le top 5. Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 numéro 4. NBA 2K21 numéro 5. Fucking Call of Duty Modern Warfare still in the top 10 numéro 6. Crusader Kings 3 numéro 7. Animal Crossing New Horizons, that game still in the top 10. Ça fait sorti au mois de mars, 6 mois. 6 mois, man, qui est sorti. Star Wars Squadrons. I guess ça compte les précommandes aussi, puisque le jeu était pas sorti au mois d'octobre. Anyway. Mario Kart 8 Deluxe. Still in the top 10. Crash Bandicoot. I guess également ça compte les pre-orders. Ghost of Tsushima. Numéro 12. Ring Fit Avengers numéro 13. Smash Brothers Ultimate numéro 14. Numéro 15. UFC 4. Size New Super Mario Bros. U Deluxe, sûrement parce qu'il est en rabais comme GM l'a posté dans le Discord. Breath of the Wild numéro 17, numéro 18 Super Mario Odyssey, numéro 19 Mortal Kombat 11 et numéro 20 Super Mario Party. That game's still selling, that game is shit. Je pense que Marvel Avengers, les deux mots Marvel et Avengers ont clairement aidé à la vente du jeu. Nintendo Game Numbers, not including digital sales. Wait, pour vrai? C'est-tu écrit ça? From Nintendo eShop.
où tu parles de l'autre affaire. Puis ça a écrit Physical and Full Digital Games. Ok, dans l'Astérix, ça dit Digital Sales added best-selling titles of nutrition. Ok, c'est ça. Ceux qui sont en Astérix, ça compte pas les Digital Sales quand même. That's impressive. Definitely impressive. Si on regarde d'autres affaires par rapport au Tread, Marvel's Avengers best-selling game of September 2020. Launch $1 sales were the second highest for any superhero game in history. Marvel Spider-Man, c'est numéro 1. Debuts as the 7th best-selling game YTD. Ça veut dire quoi ça? Year? Ça veut dire quoi ça, YTD? Year to date, ok. The best-selling title on both PlayStation 4 and Xbox One in the month of September. Du côté de Super Mario 3 All-Stars, c'était le second best-selling game of September 2020, generated the second highest launch month physical dollar sales of any 2020 release. Numéro 1, c'est Animal Crossing New Horizons. Really? Même Mario n'a pas été capable d'être le numéro 1, which is bizarre. I guess vu que c'est des re-releases de jeux. Debuts as the 10th best-selling game year to date, despite having no digital sales included. Ok. Ça, c'est juste en physique aussi, c'est prendre en considération. Sixth biggest launch month physical dollar sales for any Nintendo published title in history. Wow! C'est le 6e titre qui a fait le plus d'argent dans un lancement, dans un launch month de l'histoire de Nintendo. That is kind of huge. Du côté de Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2, 4th best-selling game of September, highest launch month dollar sales for any title in the Tony Hawk's franchise. Pour vrai, gros succès Tony Hawk Pro Skater 1 and 2. Previous high was set by Tony Hawk's Underground 2, which originally launched in October 2004. Yo! Ça veut dire que c'est le best-selling Tony Hawk game depuis 16 ans. That is insane. Top 10 de Switch, on regarde, il a vraiment pas changé plus qu'il faut. Mario 3D All-Stars, puis encore une fois, ça n'inclut pas les... à part Ring Fit, ça n'inclut pas les Digital Sales. Mario 3D All-Stars numéro 1, Animal Crossing numéro 2, Mario Kart 8 Deluxe numéro 3, Ring Fit numéro 4, Smash Bros Ultimate 5, Mario Bros Deluxe 6, Breath of the Wild 7, Odyssey 8, Super Mario Party 9, and my game of the year of last year, Luigi's Mansion 3, number 10. Ah yeah. En même temps, sur Nintendo, il n'y a pas grand stuff. Ben, tu vois que leur first party est pong, là. C'est leur numéro. C'est des first party games en top 10. C'est Nintendo Machine. Mais qui achète une Switch pour jouer à des third parties? Right? Personne. Si t'achètes une Switch pour des third parties, you are stupid. Ben, pour les third parties, je comprends, mais une fois que tu l'as, il y a beaucoup de third parties qui sont le fun à jouer en handheld mode. Stardew Valley en handheld, c'est la vie. Sure. Moi, j'achète plein de petits jeux à 5$ sur Switch. Ouais, certains third parties sont good, j'avoue, mais personne n'achète pour ça, non, c'est ça. C'est pas des system sellers. Du côté de PS4, Marvel Avengers numéro 1. Numéro 2, Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2. Numéro 3, Madden. Numéro 4, NBA. Numéro 5, Ghost of Tsushima. Numéro 6, Call of Duty Modern Warfare. Numéro 7, Crash 4. Numéro 8, Star Wars Squadrons. Numéro 9, The Last of Us Part 2. Et numéro 10, fucking Minecraft. That's funny. Mais comme là, on voit la différence avec PS4, tu sais. T'as quoi? 1, t'as 2 first party dans le top 10. Parce que c'est des consoles que justement les third parties sont le mieux optimisées. Du côté de la Xbox One, on a du côté de la Xbox One, c'est une histoire complètement différente. Aucun first party dans le top 10 des ventes. Marvel Avengers numéro 1, Madden numéro 2, Tony Hawk's numéro 3, NBA numéro 4, 5 Call of Duty, 6 Star Wars, 7 UFC. Ah, t'as raison, j'avais pas vu Forza, t'as raison, GM. 8 Crash 4 et 9 Forza, 10 Rainbow Six Siege. Là, le Sony a autant de first party Microsoft dans ses ventes que Microsoft. Oh! That is actually true, hein, avec Minecraft. J'avais pas pensé à ça, that's funny. Ah, justement, dans Marvel Avengers. The next gen version of the game delayed to next year. Are we surprised? Not really, parce que tout est delayed. Square Enix a posté dans leur blog post, c'était ça la grosse nouvelle.
C'était ça la grosse nouvelle que la semaine passée, on était comme yo, where's the update on Marvel's Avengers? Eh, we're delaying our shit. Il est parfait le jeu, sortez-le demain! To our community, we have been thrilled to see so many of you enjoying Marvel's Avengers, to watch you fall in love with Kamala Khan and the Reassemble campaign. Customize iconic superheroes your way and discover new Warzone co-op strategies with your friends. Marvel's Avengers launch was not without turbulence, and we recognize that a number of issues distracted you from the enjoyment of the game. This does not align with Crystal Dynamics' value of craftsmanship, and for that, we sincerely apologize. Over the past weeks, our team around the world has been heads down fixing bugs and tuning key gameplay systems, guided in part by your feedback. Since launch, we've released rapid updates to address these bugs, improve the game's stability, and refine our matchmaking system. While our work is never done, these fixes and additions have made improvements to the overall player experience. Ah, but you can get fucking credits! On vous donne des credits in game to show our appreciation. Moving forward, we intend to have fixed, predictable patching cycle to ensure all new content meets both our end and our high standards, and has time for our extensive internal testing. We know fans are hungry for new content, but delivering a fun experience is our priority. With this in mind, we've decided to push Kate Bishop's operation launch back a bit out of October. We're sorry for this slight delay, but we are dedicated as a team to quality first. Comme je l'ai dit, je pense que COVID a sûrement chamboulé les plans. We've also made the decision to shift our PlayStation 5 and Xbox Series X/S launch to next year to ensure that we give our team the time to deliver a next-gen experience showcasing all that this game is meant to be. More details to come. Until then, however, you'll be able to continue playing the current gen Marvel's Avengers game on next-gen platforms to take advantage of their powerful hardware, be it via inserting a physical disc. Disc, c'est avec un K ou avec un C, là? Has my life been alive for this long? Or re-downloading the game. Two of the most obvious benefits of this are improved frame rates and faster load times. In addition, players who make the jump to the PlayStation 5 or Xbox Series X/S will still be able to play co-op with their friends on the PlayStation 4 and Xbox One respectively, as well as carry their existing save game forward to the next generation console. All the above will be available to players at no additional cost, including the next generation upgrades for the PlayStation 5 and Xbox Series Edition. Fait que yeah, I mean, le jeu est dead présentement en termes de multi. Le monde se plaigne qu'il n'y a pas d'updates pour address les bugs and all that. Fait que yeah, non, c'est le bon move d'après moi. Est-ce que ça va revive le jeu à sa sortie next-gen? Je pense pas. Je pense que le hype est killed already, mais tu sais, au moins le monde va avoir un jeu fonctionnel à sa sortie sur Next Generation Consoles. Du côté d'un jeu qui est terminé puis qu'on espère qu'il est pas buggé as hell, hein? C'est le temps de spammer des Eve. Eve, please don't release a product that is garbage. L'official Twitter account de Assassin's Creed on tweet out ce matin, we are extremely proud to share that Assassin's Creed Valhalla has gone gold avec un trumpet emoji. On behalf of everyone working on the game, we can't wait to see how your own Viking saga unfolds. Your journey to glory starts on November 10th. Hashtag Assassin's Creed. Fait que there you go. Fait que le jeu est ready to be shipped ou printed on CDs et shipped. Pre-order Valhalla today! De l'autre côté, we got a look de la part de Game Informer sur le stealth and combat de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Let's take a look at that. You see the latest quarterly report? I don't read that stuff, and I don't know why you do. I want evidence, in case the new form... Hold on, I think everyone go on. We got a man down. Tu sais comment c'est fluide à 60 FPS? Holy shit! Nice.
J'aime que la musique est un peu plus comme hip-hop. Le background music, là. Aucun news va top le chat. Spider Cat. That was pretty huge. What the hell is this? Tu peux string les web... Hein? Tu peux genre chain? Non, ok. On dirait Batman. Yeah, c'est très Batman. Wow! Oh man, dude. Check on Bravo team and see what's the problem. The problem is your nasty new form reactor. The solution is me wrecking it. Mais Miles, il a l'air OP là, comparé à Peter, il peut être invisible. Si, ouais. Day one purchase. Day one purchase for me. On a également un trailer pour le prochain personnage DLC, Rain, dans MK11. Where are your minions, Cobra? I need neither Reptile nor Ermac to kill you. Without them, you are finished. Fight! C'est Smoke, non, c'est Rain. Ooh. God damn. Jeu Reptile. Yeah, maybe, mais they're killing their shit Mortal Kombat avec leur DLC. Submit. Whoa! Oh my god. Ok, c'était un peu too much ça. Avec les yeux. Alright, fait qu'on va conclure la 20 minutes. Le segment de ce stream où est-ce qu'on a parti sur des bulles. On a parti sur une bulle emo music. Ça, on a parti sur une bulle collection. Ça, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas tant de news pour la 20 minutes. Je vous rappelle que demain, 14h, your boy, Max des Névragiques, peut-être GM & Jane, nous allons être présents pour animer No Reset Online. Je speedrun Tropical Freeze, encore une fois dans les alentours de 14h, sur twitch.tv/No Reset. Allez donner un follow. Font du good stuff. Ramasse des fonds pour Equal Justice Initiative. Je suis kind of stressed out. Not gonna lie, need to practice. Need to practice avant ma run de demain. C'est ce que je vais faire justement ce soir. Je vous tiens au courant pour l'heure exacte. Mais ça devrait pas être trop tard. Là. Je devrais pas. Ça devrait être dans les alentours de 7-8 heures. Là, faire une ou deux runs. Fait que si vous voulez voir some last practice avant le marathon de demain, tune in. Parce que, yeah, c'est probablement une des dernières fois que ça va être featured sur mon stream Tropical Freeze for a while. For a while. Until the next marathon. Fait que c'est ça. Fait que, as usual, vous pouvez trouver la 20 minutes sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que Google Podcasts en version abrégée. Version vidéo abrégée également disponible sur ma chaîne YouTube. Je fais des TikTok maintenant également. Hier, j'ai posté un TikTok sur la PlayStation 5, le UI. Puis ce matin, j'ai posté un TikTok sur Spider-Man Miles Morales avec le chat
Fait que si vous n'êtes pas abonné à mon TikTok, c'est tiktok.com/victim, comme ça s'écrit sur mon Twitch name. Vraiment simple. Je peux au moins me pride que j'ai le original victim sur TikTok parce que sur tous mes autres réseaux sociaux, je suis pas capable de l'avoir. Tabarnak. Je suis pas capable de l'avoir. Si je vous vois pas ce soir, on se voit lundi pour une autre VIICTIIMINUTE. Comme j'ai dit, je vais prendre un dimanche off because I need a fucking day off. I've been on my grind for so long. J'ai besoin de relaxer un petit peu. Je vais faire du ménage. C'est gonna be fun. Laveuse mardi, don't forget. Puis apartment tour sometime next week si la laveuse n'est pas bustée encore. Je viens de préciser. Puis yeah. Yep. Laveuse numéro 3 hype. Fait que soyez là demain 14h twitch.tv/no-reset-speedrun. For some tropical freeze action. Ou ce soir, c'est comme vous voulez. Fait que sur ce, passez une excellente fin de semaine si je vous revois pas. Puis enjoy the rest of your Friday. Take care, y'alls. And I'll see you very, very soon. Bye! On a eu un aperçu enfin du UI, du User Interface de la PlayStation 5. Si vous étiez là au début du stream, on l'a regardé avant même la VIICTIIMINUTE parce que fucking on avait prédit, hein? Burger King l'avait prédit qu'aujourd'hui ça allait être le UI Day.